Hello, WhatsApp seluruh. Kembali lagi di channel Bangkotan, channel yang akan mereview sebuah alur cerita film. Kali ini kami akan membahas alur cerita dari film Black Widow yang rilis pada tanggal 16 September tahun 2021 dan diproduksi oleh Marvel Studio dan disalurkan Walt Disney Studio Motion Picture. Seperti biasa, sebelum ke videonya, kita intro sebentar seluruh. Di awal film kita diperlihatkan beberapa anak sedang bermain. Dan di sini ada kakak beradik yang sedang bermain berdua. Lalu mereka makan bersama kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka semua pergi dari rumah itu dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mommy, you're silly. You just... Setelah sampai di sebuah gudang yang ada pesawatnya, lalu mereka pun pergi menggunakan pesawat itu sambil dikejar oleh polisi. Setelah sampai tujuan, ibu mereka yang bernama Melina dirawat oleh tentara di situ. Namun di sini ada sedikit keributan karena Natasha tidak ingin pergi dari Ohio. Lalu setelah ayah angkat mereka menjelaskannya, dan mereka berdua pun dibius. Scene berpindah ketika mereka telah dewasa, dan di sini Natasha sedang digerebek oleh sebuah pasukan. All exits covered. All right, stay alert. Of the Sokovia Accords, she assaulted the king of Wakanda. Don't do this. Do what? Come after Cut a deal. Because from my vantage point, you look like you could use some bed rest. What is this, your second? Barton, we got Wilson and the other guy, the Incredible Shrink. Lalu scene berpindah di Maroko. Di sini Yelena sedang mengincar seseorang. I have sights on collateral 3, one. 5, 4. Split with the package. Stay high. I'm going to the ground. Setelah bertarung, Yelena disemprot bubuk
berwarna merah, dan itu membuat dia sadar karena selama ini dia dikendalikan oleh seseorang yang bernama Jenderal Dreykov. Lalu scene berpindah di rumah Natasha, dan di sini mereka berbincang-bincang ringan dengan temannya. Did you get everything on my list? Got passports, entry, mix and match. You should be able to stretch it to 20 or so identities. It's a legitimate name. We got egg powered, and the septic tank will need a flush in a couple of weeks, but you know, I've got a guy coming for that 20-minute drive. I've got you a basic hardware kit. You okay? Why wouldn't it be? It's fine. Setelah malam harinya, dia pergi dari situ menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh Taskmaster, dan mereka pun bertarung di sini. At least you know I'm a better shot than I'm pissed off. Natasha kalah di sini, namun dia mendapatkan red dash yang dikirim oleh Yelena. Lalu scene berpindah ke sebuah apartemen, dan di sini Natasha bertemu dengan Yelena, dan mereka pun bertarung di sini. What's your step? Stay down! Lalu setelah itu mereka berbincang-bincang di sini. What bullet does that? Ah, right. You didn't think I'd come here. You brought it back here? That is. It's a synthetic gas. The counteragent to chemical stuff. Why don't you take it to one of your super scientist friends? I don't want to be here. I'm on the Namun tiba-tiba mereka disergap oleh beberapa pasukan, dan aksi yang seru pun terjadi. Setelah mereka melewati itu, ternyata mereka dikejar kembali oleh Taskmaster. So you want me to chase him down and unsteal it? Okay, anytime now, please. Shut up! Mobil mereka pun terbalik setelah ditabrak oleh mobil Taskmaster, dan mereka tetap melanjutkan melarikan dirinya. Lalu scene berpindah di sebuah tempat makan,
Dan mereka di sini kembali berbincang-bincang untuk rencana ke depannya. I was on a mission to retrieve it, and she exposed me. And Did you have a choice? what you experienced was psychological conditioning, chemically altering brain functions. They're two completely different things, but you don't know which part is you. I'm still not sure. It's the only thing that can stop Dreykov and his. He takes more every day. Setelah itu, obrolan pun berlanjut di mobil. Clothing I've ever bought for myself. Is that like an army surplus? But I use them all the time, and I made some of my own modifications. I've never had control over my own life before. Stuff in there you wouldn't even know. I really don't know where the red room is, though. I'm sorry. I know. But I use them all the time, and I made some of my own modifications. Oh, we're gonna need a jet. Stuff in there you wouldn't even know. I like your vest. I knew it. I knew you did. Lalu di sini mereka bertemu dengan temannya untuk menggunakan helikopter. Line you up. No, I take exception to impugning my profession. Out after 6 hours. You too, huh? Where's the rest? Lalu scene berpindah di sebuah penjara. Dan di sini ada Alexei, yaitu ayah angkat mereka. Like I think you're going to be like a precious baby blanket, you know. I make my escape, huh? What? Like 83, 84, you know. Dan dia mendapatkan sebuah pertanda di sini. Lalu dia berbicara dengan Natasha dan Yelena untuk melarikan diri dari penjara itu. No. Just don't make a scene. Dan banyak aksi yang bagus di sini. Go to the upper level. Super soldier. Sir. You got a better idea? Lalu setelah itu mereka bertiga pun lolos dari situ. Dan ada sedikit perbincangan di sini. I don't get my period, dipshit. I don't have a yin, and they rip out all of your reproductive organs. They just out. Okay. So you can't have babies. have to get. Okay. It means You're gonna tell us how to get to the red room. all indoctrinated into the Western. Setelah itu helikopternya pun jatuh. Dan mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Dan di sini ada perdebatan di antara mereka bertiga. Natasha, something. Come, it's important. Did he talk to you about me? Talk to me. You know, trading more stuff. Ooh, what are you talking about? Captain, this theater of geopolitical conflict. Not right, you know, co-equal. I always thought there was a great deal of Years, and you're gonna ask me about you? Lalu mereka bertemu dengan ibu angkat mereka. Lalu dibawa di rumah Melina. Well, make yourself at home. Mereka berempat pun berbincang-bincang di sini. Calculated rules that only lasted 3 years. I don't think that we can use this. Oh, great. So here's what's gonna happen. Okay. I want to say something right off the bat. You haven't aged a day. The day they staged our marriage. I just got out of prison. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. Back hunch. Listen to your mouth. Oh my god, this I don't want any food. Eat a little something, Elaine. Lalu Yelena pergi dari meja makan itu.
dan diikuti oleh Alexis untuk menenangkannya. Kemudian Natasha berbincang-bincang dengan Melina. No, you weren't abandoned. You were selected by... I was taken? But your mother, she never stopped looking for you. She was... What happened to her? threatened to uncover the Red Room. Normally the act's relentless. Lalu tiba-tiba rumah Melina pun dikepung di situ, dan aksi menegangkan pun terjadi di sini. Get down. They think. Lalu mereka bertiga dibawa oleh Melina ke Red Room menggunakan pesawat. Setelah itu, Melina mendatangi ruangan Dreykov dan mereka pun berbincang-bincang di sini. How was the family reunion? Oh, it was awful. Elena Belova. What's the deal? These gases and antidote is a problem. You need to sort it. Forget about your pigs. Cut the brain out. Ternyata Melina itu adalah Natasha yang sedang menyamar, dan Natasha adalah Melina. Lalu di sini mereka bertiga melakukan aksi yang apik. You couldn't have told me sooner? Don't throw a fit. Natasha, there's something I need you to know. I need no more excuses, okay? I gave my life. Lalu scene berpindah di ruangan Dreykov, dan di sini Natasha menanyai nama ibunya, dan dia tidak memberitahunya. Lalu Taskmaster membuka topengnya, dan ternyata itu anaknya Dreykov yang selamat dari bom waktu itu. Lalu setelah Natasha dan Dreykov pun kembali berbincang-bincang. Was it? You just sent away the Try one. then. Do it. Is it a safe deal? No? Di sini Dreykov menjelaskan rencananya ke Natasha. This was the big plan, huh? But Elena was Terror act? pathetic, huh? Yeah, what would you call You it? ran away to fight in the wrong war. You didn't fight in the shadows. You hid in the dark. Lalu kembali di mana Melina bertukar peran dengan Natasha, dan Melina menjelaskan kepada Natasha tentang Dreykov. From him. For years, Dreykov has all widows, even me. So, hurt him. I'll just hold my breath. Not enough. To block receptors in olfactory center, you have to sever. Lalu scene kembali di mana Melina menghancurkan sebuah mesin pesawat. Lalu di sini ada pertarungan antara Alexis dan Yelena melawan Taskmaster. Akan kalah dan Yelena yang meledakkan Red Dash di situ.
Lalu pasukan Dreykov pun tersadar, dan mereka semua pergi dari situ. That looks like it hurts. Okay, I take out him too. Namun Natasha tidak pergi karena dia meretas sistemnya Dreykov. Setelah mendapatkannya, dia pun pergi dari situ saat pesawat Dreykov mulai meledak. Lalu scene berpindah di udara. Di sini pesawat yang dinaiki Alexis dan Melina pun diserang. Lalu scene berpindah lagi. Saat itu Natasha mengeluarkan Taskmaster dari penjara. Lalu di tempat itu mulai hancur. Dreykov beserta pasukannya akan kabur dari situ menggunakan pesawat. Lalu pesawatnya pun dihancurkan oleh Yelena, dan pesawat itu pun meledak beserta Dreykov di dalamnya. Namun di sini Yelena pingsan dan jatuh. Lalu Natasha pun berusaha menyelamatkannya. Setelah itu ternyata ada Taskmaster yang mengejar mereka, dan Natasha bertarung melawan Taskmaster. Setelah Taskmaster dikalahkan, Natasha mencari Yelena dan mereka pun berbincang-bincang sebentar di sini. Setelah itu mereka bertemu dengan Alexis dan Melina. Namun di sini Natasha berpisah kembali dengan Alexis, Melina, dan Yelena. Mereka pergi menggunakan pesawat. Lalu scene berpindah kembali di suatu Natasha pergi menggunakan jet itu. Lalu film pun tomato. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian suka bisa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Boleh juga dibagikan ke sanak saudara serta teman-teman kalian. Jika ingin request film apa lagi yang akan dibahas, silahkan DM ke Instagram saya, atau bisa juga ketik-ketik di kolom komentar.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.